JHK here for South China Morning Post, SCMP MMA, and right now, today, we have joining me is Rizin Bantamweight Hiroki Yamashita, but he goes by the name of Shian. Thank you so much for the time today. How are you feeling? シェン選手、今日お時間いただきありがとうございます。調子どうですか？調子は絶好調です。いい感じで練習できてます。I feel great. I've been my practice has been going very well. All right, now let's start with your Rizin debut last March, not too long ago. 27 seconds. Could it have went any more perfect? シアン選手のライジンのデビュー戦、そんなに前ではないんですけども、3月に27秒で KO 勝利しましたけれども、これ以上にないくらい完璧なデビュー戦ではなかったでしょうか？そうですね。自分でもびっくりするぐらいいい形で勝てて、で、ライジン27で27秒ってなんかすごいなと思いました。So I couldn't have thought of anything better than how I made my debut, and yeah, it was a great performance for me, and I feel that it was meant to be because I finished in 27 seconds at Rizin 27. Perfect. Now, when you went into that fight, did you already know that there was some spots open for the Grand Prix? And was there any pressure on you to perform because of that? シアン選手がそのライジンデビュー戦するときに、もうすでにグランプリの話ってしていました。そしてこの試合のパフォーマンスによってそのグランプリの枠が自分に回ってくるかもしれないというプレッシャーの中で試合を受けましたか？正直全く意識はしてなくて、目の前の曽根選手倒すことだけに集中して、でそこからねチャンスがあればグランプリ出れるのか出れないのか分かんないですけど、曽根選手を倒せばまた新しい道が開けるんじゃないかなと思って、集中してやってましたね。曽根戦に関してもずっと集中して。Yeah, so I had no intentions on participating in the Grand Prix heading into the Sone fight. My sole focus was against Sone, and I had I knew that depending on my performance, there might be a chance that I might get picked for the Grand Prix, but I didn't want to look past my opponent. All my focus was on fighting Sone and performing in a good way, and if I perform well, maybe some doors might open. So I didn't really think past my opponent and heading into that fight. When Rizin, gave you that phone call to tell you that you are going to be one of the fighters in the tournament, what was your reaction to that news? その中、シアン選手に試合後、グランプリのこの出場のオファーが来たときは、どんな気持ちでしたか？嬉しかったですね。その日本の強い16人に選ばれたっていうのは素直に嬉しくて、ただそれと同時にやばいトーナメントやなってちょっとビビりましたね。すごいトーナメントに、出るからには命がけで頑張らなあかんなと思いました。So I was simply very happy and grateful that I was looked at to be worthy of being the top 16 guys in Japan. So I was very honored about that. But at the same time, I knew that this tournament was going to be a very, very tough competition. So that part kind of freaked me out and it gave me the jitters. But, I had to be determined to do my best, whatever it takes, and to participate in this Grand Prix. I don't know if you call it fear, but maybe it's anxiety or nervousness heading into such an incredible Grand Prix tournament. How do you turn that into fuel for yourself, or do you just use it? Does the switch turn on when you enter the ring? このグランプリで他に参戦している選手たちのこのメンツとか、このグランプリのレベルの高さっていうのは当然そのプレッシャーだったり、恐怖だったり緊張だったりっていろんな感情があると思うんですけれども、シアン選手はそういう感情をどのようにプラスエネルギーに変えるの
どういう思考でそういうふうにプラスに変えていくのか、もしそうでなければ、もしくはもうリングに上がった瞬間にもうスイッチが入るのか、どういったプロセスですか？そうですね。まあ、正直そうですね、プロセス。まあ、最初はね、恐怖、怖いなとか、負けたくないなっていう、その気持ちから僕は入るんですけど、まあ、やっていくうちにもう自分ができることも最善の努力はして、で、もうあとは天に任せようじゃないですけど、人知天命で僕パンツにも入ってるんですけど、もうリングに立ってしまえば、もう勝つか負けるかなんで、あとはもう、一生懸命やってきたことを、全力で出すっていうメンタルで。So I usually start from fear, right? When everything's confirmed, going in the fight, like it's scary. The level of competition, going in there to compete. So my initial response is fear. But as I train, head into fight camp, work hard, and knowing that I did what I can do to the fullest to prepare for this fight. The day of the fight, it's just all only God knows. And what happens will happen, and it will happen for a reason. That's kind of my motto, which is also in my fight shorts as well. So my thing is, I prepare for the best, and then whatever happens in the ring is it was meant to be. Your last fight was 2 months ago, and they just announced that they're gonna postpone the event for about another month. So it works to your advantage, probably, right? まあ、シアン選手、この3月に試合したばっかりで、つい本日、大阪大会が延期されたという発表がありました。シアン選手にとって、この延期っていうものは、プラスに働くっていうふうに思ってますか？そうですね、練習期間が増えて、できることの幅が広がったので、正直5月30日に、しっかり勝つ準備はしてきたんですけど、それが伸びたので、また一つプラスアルファ、一つ二つ武器を増やして、僕にとってはすごい、この延期、の延期っていうのは、すごいプラスですね。もっと練習できるっていういいモチベーションになってるので。So I've already prepared myself to get a win for May 30th, but with this postponement, I think it gives me more time to add more assets to my fight game. So I think this is nothing but a good thing, a positive thing for me. So I look forward on working harder and having more weapons for the fight. For this training camp, was there anything in particular you thought you needed to work on more than other aspects of your game? 今回の試合に受けるファイトキャンプで普段と違う練習を取り入れたり、これを強化しなければいけない、何かを重点的に練習したっていうものはありますか？そうですね。いろいろやってきてますけど、そうですね。ディフェンス力、なんていうんですかね、寝技に対してのディフェンス力っていうのを、あとはスタミナ、3ラウンドフルで戦って、最終的に僕がパンチもしくは蹴り、何かでフィニッシュできるっていうところですかね。その辺を、強化しているところです。So I've been working on a lot of things overall, totally. But for this fight in particular, I did work hard on my defense on the ground. And I've been working on endurance or putting on more stamina to be able to go all 3 rounds and still be able to have the power and ability to finish my opponent by strikes. Speaking of your opponent, Otsuka, when you break him down, what do you see? What type of fighter? 対戦相手の大塚選手ですが、シアン選手が見た大塚選手、どんなタイプの選手だった？いやー、全部できるオールラウンダーで、普通にもうむちゃくちゃ強い選手ですよね。すごい、打撃も上手ですし、打撃に対するディフェンスも上手、レスリングもできて、で、決め技もある。正直、かなり強いなって、すごい尊敬できる、昔から知ってる選手で、尊敬してた選手なんで、その選手を
どうやったら勝てるのかなってずっと悩んで、まあその辺が楽しみではありますね。すごい選手です、大塚選手は。So just to describe Otsuka, he's a really tough dude. I mean, he can do everything. He's got it all. His striking is good. His striking defense is good. His grappling is top notch. You know, he's so well rounded. He's just in generally, he's a very tough, good fighter. And I've known him as a fighter for a long time. He's simply a fighter that's just simply worth respecting. And I've been thinking about how to beat him for a long time, but you know, he's just one of those guys where it's just hard to even imagine how to beat. But that's also the fun part of my fight camp. That's thinking of ways on how to beat such a total fighter has been one of the things that I've been enjoying during this fight camp. And I'm excited to see what I can do in the ring. You know, your first fight for Rizin, 27 seconds, Rizin 27. Your second fight, Rizin 29. So are we going to get a 29-second finish? Is that what's going to happen? Because that would be perfect. I would like to see that. まあ、シアン選手、ライジン1戦目で、ライジン27で27秒なんで、次戦はライジン29で29秒の試合を決めれれば完璧だと思うんですけども、これはどうでしょう？まあそれができたらね、まあ理想的というか、持ってるな、僕どんどん上に行くなって思うんですけど、まあ正直そんなうまいこといかないんで、倒すつもりではいくけど、まあ早くフィニッシュしようっていうこだわりはないですね。どっかのチャンスの中で、絶対僕が KO もしくはね、倒して勝ちたいなと思ってます。So John, 29 seconds for Rizin 29 would be ideal. And I think that if I could do that, that would give me potential to reach stardom right there. But I know that, you know, reality is not going to be that easy. And I don't think I'm going to go in there and rush to finish the fight. I'm not looking for a quick finish. But I want to go in there to finish the fight. And we'll just see how it goes. But, you know, I'm not going to rush in there for a quick finish. But we'll see how it goes. All right. Now, you know, the Grand Prix, it has the favorites, right? Like Asakura, you know, Ishiotari, you know, there's some favorites in there. Do you consider yourself as one of the favorites, or do you want to be the dark horse in this equation? まあこのグランプリの中で、まあ、優勝候補っていうのが名前は上がってくると思うんですけれども、朝倉選手だったり、塩谷選手、まあ、そういった名前があるんですけれども、シアン選手は、どのように自分のことを位置づけしますか？自分はもうダークホース的な存在で、誰にも注目されず、しれっと優勝するのか、どういった立場になりたいですか？まあね、自分もそうですね、誰もそこまで僕に注目してないと思うんで、まあ次ね、大塚選手に勝てば少しは、あいつなんやねんってなると思うし、僕のスタイル的にね、誰にでも勝つ可能性はあるので、ダークホース的な方が自分的にも面白いですし、かっこいいと思うんで、そんな感じですね。Yes, so for me, I know for a fact that nobody expects me to win. Nobody pretty much knows me. So I think by beating Otsuka, I think that would be a pretty good win for me and for me to make a statement. And I'm sure that if I'm able to beat Otsuka in a way I think, people will recognize me. I will be forced to be recognized. But I think that, you know, being under the radar, flying under the radar, and winning fights in an exciting fashion, because I know that I have the ability that if I land, I can finish anybody out there. So I think that's the way. That's the cool way of advancing in the tournament, flying under the radar. All right. June 27th, Rizin 29, Osaka. Shian, thank you so much for the time, and good luck on the fight. Yeah, I'm excited to see what you can do in this tournament. ありがとうございます。シアン選手、インタビュー以上になります。今日はお時間いただいてありがとうございました。本当にトーナメントでインタビューをして、トーナメントの1回戦がより楽しみになりましたので、本当に頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。